عندكم لا في على الطاولات. ارجو من اي حدا عنده اي اسئله اذا ممكن يكتب السؤال على الورقه البيضاء اللي قدامه، واذا ممكن تكتبوا اسمكم بعد اذنكم عشان اذا في اي استيضاح على السؤال. شكرا استاذ. اول سؤال، نعم، هل تملك المحاكم الامريكيه احنا معنا اساتذه استاذات اوكي. السؤال الاول، هل تملك المحاكم الأمريكية تعطيل تطبيق القانون من أجل العدالة؟ تطبيق صيغة رادبروك؟ مين كتب السؤال؟ عفوا، رادبروك. اوكي، وهل هناك رقابة قضائية عليا على مثل هذا القرار لو حصل؟ كان American courts in general, can they refrain from the application of law when for the purposes of justice, and a little bit similar to the principle of equity in England, and if they did so, and the decision is appealed to a higher court, what would the higher court think of the application of equity principle? هي مبادئ العدالة، تعطيل القانون لأجل تطبيق مبادئ العدالة. So the United States courts have limited equity jurisdiction, but the federal courts have very, very, very small equity jurisdiction. So say that and then I'll finish. You're saying about all courts? The federal courts. لا، المحاكم الفدرالية لها اختصاص بنظر، هو هذا مبدأ موجود بالمحاكم الإنجليزية اسمه equity اللي هي لما توقف تطبق القانون لأجل مبادئ العدالة والمساواة. يعني القانون بيقول شيء بس أنت شايف إنه هذا النص غير عادل، ففي لها اختصاص محدود بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة والامتناع عن تطبيق القانون. The state courts have more equity power. ولكن محاكم الولايات لديها سلطة أكبر بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة من المحاكم الفدرالية. And on appeal, an appellate court will treat deferentially the lower court's use of equity powers. In other words, they will give the benefit of the doubt to the lower court. You're talking about state courts. Correct. State courts. وإذا تم استئناف القرار الذي تم تطبيق فيه مبادئ العدالة والمساواة من المحاكم الدنيا، محكمة الاستئناف تعطي يعني تتفهم هذا الأمر، يعني تحترم رأي القاضي الموضوعي في هذا الأمر يعني. Thank you. Yeah, thank you. بس إذا أستاذ بظل الجواب، بظل الجواب احنا هنا الدستور او القاضي صاحب الولايه يملك ان يمتنع عن تطبيق نص اذا اقتنع بعدم دستوريه النص. نعم. الان هناك يمتنع، شو معيار الامتناع؟ هو ما عم يحكي عن عدم الدستوريه استاذ سمير، لا فعلا مبادئ العداله والمساواه. هو يمتنع هنا لغايات العداله. نعم. الان العداله انا عندي هنا الامتناع لانه عدم دستوريه النص. نعم. يعني ما معيار انه هذا النص ما معيار عداله. ما هو المعيار. So he's saying that here in Jordan we have the system that the Jordanian judge can refrain from the application of legal text if they find that this text is constitutional. By the way, تغير هذا بقانون المحكمة الدستورية، بطل بهذا الشكل. كويس. He is asking, we have a firm ground to stand upon when we refrain from application of law, which is the Constitution. What is the meaning of
of justice and equity. يعني it's very نسبية. It's very it differs from one person to another. So what is the criteria for the application of equity? So if it's an unconstitutional law, then a court will not apply. نعم، إذا كان قانون ينطوي على أمر عدم دستوري تمتنع المحاكم عن تطبيقه. He's not asking about the constitution. He's asking what is the base, how do you explain what is justice and what is equity, what is equitable and what is not. It differs from one person to another, maybe largely. So what is the benchmark? Yeah. That is why in the federal system there is very little equitable power. ولذلك في القضاء الفدرالي مساحة تطبيق مبادئ العدالة والمساواة ضيقة جدا جدا. نعم. One judge used to say that he wished he had a stamp that he could stamp on papers, stupid but constitutional. واحد من القضاة صار يقول يتمنى أن يكون عنده ختم مكتوب عليه غبي ولكن دستوري. أنا غصبا عني عم بحط هذا القرار وأنا عارف هذا القرار غير عادل. Yeah. Okay. So we're going to read the second question من الأستاذ تامر العلزي. هل يستطيع القاضي الحكم بالدعوة حسب قناعته؟ أستاذ تامر أظن جاوبناه. أستاذ تامر السؤال الثاني، هل تتدخل السلطات الفدرالية في القضاء؟ He is asking if the federal powers ايش قصد السلطات أستاذ تامر؟ حكومة خاصة السلطة. He is asking is there any interference in the judge's power and authority to issue his decision by any entities, for security reasons, for political reasons, for any kind of reasons? No, not really. They can do. A federal judge is a very, 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 very powerful person in the United States. القاضي الفدرالي شخص ذو نفوذ قوي جدا جدا في الولايات المتحدة الامريكية، لا احد يتدخل فيه. They're not afraid of anyone. لا يخافوا من اي حدا. ايش تليفون؟ في كمان اسئله، ما هي مراحل التقاضي وهل تنظر القضية مباشرة من قبل القضاء؟ What are the stages of judicial review and هل تنظر القضية مباشرة من القضاء؟ Is it a direct process? You go directly to the judiciary, or are there any previous steps? So that's a very hard question. هذا سؤال صعب. It depends on the type of case. يعتمد على نوع القضية. If it's within the agency, إذا كانت ضمن الوكالة الإدارية, then you need to go through the entire agency process. نعم، عندها يجب أن تمر بالإجراءات الموجودة بهذه الوكالة الإدارية. If it's not an agency case, إذا لم تكن أمر يتعلق بالوكالة الإدارية, you can go straight to court. تذهب مباشرة إلى المحكمة. نعم. أوكي. السؤال الثاني. أستاذ يوسف تقاطع، أهلا وسهلا. هل يستطيع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إصدار قوانين وهل هي خاضعة لرقابة المحكمة؟ وإذا كانت خاضعة إلى أي محكمة أخرى؟ Does the American president have the right to issue or promulgate laws? And if so, is it subject to review by any courts in the judiciary? Yeah. So that's another very big question. سؤال كبير. The answer is yes. Sometimes, the president can veto legislation. نعم، الرئيس الأمريكي له صلاحية الاعتراض أو حق الفيتو على القوانين، بيقدر إنه يمنع صدوره.
No court can interfere with that. ولا تتدخل أي محكمة بذلك. The president can also receive power from Congress ويمكن أن يفوض الرئيس من قبل الكونغرس to make a national park or something like that. to make a national park. To make a national park. مثلا لغايات مثل إنشاء حديقة عامة مثلا park حديقة أو محمية عامة. And if the president doesn't follow the law to do that, a court can interfere. وإذا استخدم هذا التفويض بشكل معاكس للقانون عندها للمحكمة أن تتدخل وتراجع ذلك القانون. And they can review the law. Yes. And they can, Which court? That would be a federal court. Only a federal court can tell the president that the president has violated the law. محكمة فدرالية. حصل رئيس الولايات المتحدة منع موضوع الهجرة، منع تأشيرات دخول، وسمعنا بالإعلام يعني نشروا عن قاضية أمريكية اللي لغت قرار الرئيس. Yeah, he's talking about the immigration controversy. Yes. He said that the president vetoed a law that is related to immigration, and one judge abstained or refrained from the application of what the president did. Can you tell us what happened there? It was during the Trump period, I think. صح دكتور؟ I don't know the exact case that you're thinking of. Well, there were many cases against President Trump. But generally, what would happen, this goes to my point that some people say that judges are too powerful. هو هذا يؤكد ما قاله بأن القضاة يعني ذوي نفوذ كبير جدا جدا. What would happen is the president would do something about immigration. إذا أخذ الرئيس قرار يتعلق بالهجرة. And immediately someone would go to a federal judge. وعندما يلجأ الشخص المتضرر إلى قاضي فدرالي. And the federal judge would say, you're breaking the law. For the president. وبالتالي ممكن ساعتها يكون للقاضي الفدرالي صلاحية أن يعني ينقض قرار الرئيس باعتباره مخالف للقانون. So presidents were always in court for almost everything that they do. يعني يتم يعني are they parties? Are they immediate parties? Sometimes. يعني يتم مخاصمتهم بالمحاكم الفدرالية بحالات عديدة جدا لكثير من القرارات التي يتخذونها. نعم. السؤال الأول أستاذ تسأل. These are very good questions, by the way. He's asking, it's a question about jurisdiction. He's saying if one person committed several crimes in several states, okay, what law will be applicable to the trial? And all of them. All of them. So what will happen is you will be tried in one state. سوف يتم محاكمتك في محكمة ولاية واحدة، okay, and then you'll be transferred to the other state. ومن بعد ذلك تحويلك transferred in person, not physically. Sometimes in person. نقلك إلى الولاية الأخرى. And you'll be tried in the next state too. ويتم محاكمتك في الولاية الثانية اللي ارتكبت فيها جريمة ثانية أيضا. And then maybe the federal court too. وأيضا ممكن برضه يتم ملاحقتك من المحكمة الفدرالية. Yes, sorry. هذا سؤال I don't know, but these are separate. You know, the decisions will be separate. They will not be, they will not see if they are too accumulative or أحكام منفصلة كل واحدة تصدر حكمها ما لها علاقة بالثانية. نعم. Yes. منفصلة ما لها علاقة. إذا كل جريمة على حدة، أنت عم تحكي كل جريمة بمكان. So the punishment will be consecutive. So some people will end up have 200 years of prison. Obviously, no one will serve 200 years,
but that means that you're never getting out of it. يعني العقاب ممكن او العقوبه ممكن تكون متعاقبه، ممكن ان تصل الى 200 سنه، وبالتالي ان الشخص لا يعني لا يخرج من السجن. نعم. لو كان ملاحظه على نفس الموضوع. Basically, Professor, from what you have stated, it is also like... Come take a mic, please, so everyone can hear you and we can translate. sorry, قلبناك أستاذ. لا ما في مشكلة. تقدر تعرفنا مين حضرتك؟ أحمد الدكتور. أهلا وسهلا. محامي متدرب بعدني. أهلا وسهلا. أهلا فيك. It was basically the fact that, as has been stated before, where you have demonstrated the fact that there could be like consecutive punishments happening over and over. But like, I think one of the issues that we can discuss here is what if, like, for example, the tri-state area where literally like the three states are meeting at a single point. What if like a crime happened there? The evidence like is scattered, like the body is one side, the gun is one side, like the action of shooting or like any of these kind of stuff happening at the same time. So it's a single act in multiple places. Yes. But can I translate this question? عم بسأل طب بركي مش عدة جرائم بعدة ولايات، هي جريمة واحدة ولكن أركان الجريمة المادية امتدت على أكثر من ولاية. Yeah, please go ahead, Professor. You should be a law professor. لازم تكون دكتور قانون وتعطيهم سؤال بالامتحان هيك وكثير. What would typically happen in a case like that is the states will decide among themselves who's going to prosecute. يتم يعني تحديد ما بين الولايات من سوف يقوم بمحاكمة عن الجريمة. تعيين مرجع. نعم قريبا تعيين مرجع. في عنا هلا في سؤال نزل من الأستاذ باسم البيضين عن القضايا التي تنتهي في مرحلة ما قبل المحاكمة. Yeah, can you tell us more about cases which end in the pre-trial phase? Can you, Professor Aaron, we don't have, you know, the phase, the evidence, what is it called, the evidence phase, the المرحلة اللي قبل المحاكمة لما بيسمعوا الشهود وهذا. Discovery. Yeah, we don't have the discovery phase. So can you please explain a little bit about it and how cases are ended in pre-trial? Yes, so the United States is different than almost every other country in the world. يعني النظام القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية فيه خصوصية مختلفة عن باقي العالم. In that before trial in a civil case, نعم قبل بدء المحاكمة في القضايا المدنية the parties need to turn over all relevant information to the other side. يقع على الخصوم واجب تقديم كافة البينات إلى الخصم الآخر، يجب يعني يفتحوا كل ورقهم قبل المحكمة. So in a really big case, it might mean turning over 1 million documents to the other side. في القضايا الكبيرة قد يصل ذلك يعني إلى ملايين الأوراق. Which is tremendously expensive. وهو يعني أمر مكلف جدا. So what will often happen is cases will be dismissed early on because the judge will say, you have no evidence, and I'm not going to make them turn over 1 million documents because you guess that some law has been broken. وبالتالي يكون للقاضي صلاحية رد الدعوى في مرحلة مبكرة جدا إذا اعتقد إنها غير جدية، لأنه يعرف إنه إذا قبل الدعوى هذا يعني تكليف الخصوم الآخرين مبالغ كبيرة جدا وجهد كبير جدا. And in the criminal system, وفي النظام الجزائي we have something called plea bargaining. نعم لدينا ما يسمى هي زي محاولة الوصول إلى صفقة ماذا سوف يكون جواب المتهم عند سؤاله هل أنت مذنب أم غير مذنب. البلي اللي هو شو بيقول مذنب ولا غير مذنب، فبصير في نوع من أنواع الصفقات لتحديد هذا الجواب. So the person who is accused of a crime والشخص الذي يتم اتهامه بارتكاب جريمة معينة will plead guilty. In other words, will say, I did it.
سوف يعترف، سوف يقر بأنه بريء. but they will سوف يقر أنه غير بريء وأنه ارتكب الجريمة. but they will dismiss some of the other crimes. مقابل أن يتم ترك جرائم أخرى قام بها. يعني بيقولوا له إذا بتقر إنك أنت مذنب ما بنلاحقك على جرائم أخرى. So if you had 100 kilos of drugs, إذا كان لديك 100 كيلوغرام من المخدرات they might plead guilty to 10 kilograms of ممكن أن drugs, يعترف ب 10 كيلوغرامات من المخدرات and there will be no trial. وبالتالي لا يذهب إلى المحاكمة لأنه اعترف already ب 10 كيلو. But you won't go to jail for 100 kilograms of drugs, only 10. ولا تذهب إلى السجن لا النيل يا مش الترجمة. I need to understand it's vice versa. You don't go to jail for 10 but you go for 100. You don't go for 100, you go for 10. وبالتالي يتم حبسه على مقابل حيازته او حمله لل10 كيلوغرامات وليس لل100 لانه اعترف فقط ب10. كان مربوط بيا؟ نعم، هاي هي صفقة اللي هي البي اللي هو انت شو رح تقول مذنب ولا غير مذنب. هذا ما يحصل قبل المحاكمة لتقليل عدد القضايا التي تصل الى القضاء. This is to minimize the number of cases that come in front of a judge, right? Yes. Yeah. هل يشمل ذلك قضايا الفساد والاختلاس؟ The plea bargain does it also include corruption cases and embezzlement cases? It can, yes. نعم. كل القضايا. In fact, most criminal cases in the United States are resolved via plea bargaining and not a trial. نعم، معظم القضايا الجزائية تنتهي ما قبل المحاكمة عن طريق هذه الطريقة اللي هي سقطة العبد. تفضل أستاذ. I have just a question, a clarification. تقدر تحمل المايك؟ مساء الخير، طلال أبو حسان. Just a question or a clarification on this point. If we're going to say that we're going to do the plea bargain, who's doing that? The Attorney General, the DA on that district, but they are doing it because they are not justices, right? They are not judges. So do you have a total separation between the Attorney General as a appointee, a political appointee, versus the judges? Correct. But, sorry. Can I translate? Yeah. Sorry. Yeah, go ahead. اوكي، عم بسأل مين اللي بيعمل هاي الصفقة، صفقة البري؟ هل هو المدعي العام او النائب مش العام؟ القضاء ولكن النائب العام او المدعي العام بصفته شخص معين، بصفته ليس قاضي وانما بصفته شخص معين او منتخب. Here in Jordan, our case is a little bit slightly different. نعم، هنا The Attorney General is a judge, and the DA is a judge as well. So today he's a Attorney General. In the morning he's going to be a appeal court justice that you're going to go to his courtroom and do a trial, a regular one. So it's not fair for us with a reconciliation or pre-bargain situation to go and do a pre-bargain with a judge. At the end of the day, the DA or Attorney General is a judge. So how can we switch, if I may say this, into that legal system to be able to adopt the plea bargain? هو بقول الاستاذ انه عندنا هذا ليس عادلا يعني بشكل مطلق، لانه المدعي العام او النائب العام له صفه قضائيه، وبالتالي من تتفاوض معه للحصول على صفقه ليس يعني مثل المدعي العام او النائب العام بامريكا. وعم بسال الدكتور انه برايه كيف ممكن انه يعني نسوي هذا الامر او نعمل. نعم. Please go ahead. I had no idea. You are all 1,000 times more expert at the Jordanian system than I am. معلش بس نكمل الاوراق المكتوبه. هل يمكن انتخاب قضاة في
في ولاية وتعيينهم في ولاية أخرى على صاحب الدعوة أن ينقل دعواه إلى ولاية أم على صاحب الدعوة أن ينقل دعواه إلى ولاية أخرى؟ He is asking. We are suggesting solutions for your problems. Okay? So he's saying, why not elect judges in one state and they should be appointed in another state? And Very clever. ذكي جدا. Somebody asked about the Miranda laws. Miranda laws. Miranda, it's called, or Miranda, whatever it's called, اللي هو محامي متدرب فادي الهشنون. أنا مستشفى. So in the United States, في الولايات المتحدة الأمريكية, the Supreme Court has said that police, if they arrest you, must give you what's called your Miranda rights. قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية أنه عندما يتم توقيفك من أي شرطي يجب أن يتلو عليه ما يطلق عليه حقوق ميراندا. And that is the right to remain silent, وهو الحق بأن تلتزم الصمت, the right to have an attorney, الحق أن يمثلك محامي, and if you can't afford an attorney, the right to have an attorney appointed for you. وإن لم يكن لك القدرة على توكيل محامٍ يتم توكيل محامي لك. المحكمة هي من سوف توكيل محامي لك. نعم. فعلا. So if a criminal suspect chooses not to speak to the police, they can't use that as evidence against the accused. وبالتالي إذا قرر المتهم أن يلتزم الصمت فلا يمكن أن يتخذ ذلك كدليل ضده. يعني له الحق باتخاذ الصمت، وإذا صمت لا يعتبر ذلك إدانة له. نعم. أستاذ نور، عفوا. في سؤال ثاني في الورقة اللي قدمتها يبدو ما سأل. موجود كل المسألة الأولاني والثاني ما سأل. هل يجوز مزاولة مهنة المحاماة في الولايات المتحدة لجنسيات أخرى؟ They are asking about practicing law for non-American citizens. Is it allowed or is it permissible? It is permissible. مسموح. You will need to join a bar association. ولكن يجب الانضمام إلى نقابة في إحدى الولايات. And every state has their own rules about who they will admit to the bar. نعم، وكل ولاية لها قواعد خاصة فيها من يعني بشروط الانضمام إلى تلك النقابة. وينجح All bar associations have exams, Professor Aaron. Yes, every state has a bar exam. وكل ولاية لديها امتحان بنقابتها. البار طبعا هي النقابة. Some states, however, will recognize a foreign bar as instead of a. ولكن بعض الولايات ممكن أن تعترف بالمحامي كونه منتسب إلى نقابة أخرى. Foreign bar. Do you mean overseas or is it another state's bar? Both. It can be both. يعني فهم هذا كلمة foreign bar. Do you know which states? They are very interested. Everyone will go to New York is the most famous. California too. I don't know. I know New York. I don't know California. If they accept another foreign bar's admission, they will not sit you for another exam, right? I'm not sure the details. Yeah, okay. السؤال كان عن عدم الدستورية. سؤالك الثاني عن عدم الدستورية. نعم. ولأنه طرحوه. من هي الجهة التي يحق لها الطعن بعدم دستورية القانون؟ وهل ممكن تفضل وهل يمكن المحكمة من تلقاء نفسها أن تثير عدم دستورية القانون أو المادة التي تنطبق على الدعوى المنظورة؟ No. He is asking, are there specific entities that can go directly, maybe, to the higher court
to the Supreme Court to object to the constitutionality of a certain law or legal provision. Okay, are there some entities that have this right? Okay, or can any judge who see that a specific law is unconstitutional just refrain from the application of such law? And does this refraining is it applicable to other cases, or is it only applicable to this very specific case? يعني سألته لما على Okay, so we have 3 questions. The first question is it possible to go straight to the Supreme Court? هل من الممكن تذهب مباشرة إلى المحكمة العليا للطعن بعدم الدستورية؟ And the answer is no. وجوابه لا. The Supreme Court is an appellate court and can only hear appeals from other cases. نعم، لأنها محكمة استئناف وفقط تسمع الاستئنافات من المحاكم العليا. نعم. The second question is, can any judge decide that the law is unconstitutional? هل يمكن أن يقرر أي قاضي عند تطبيقه للقانون أن هذا القانون غير دستوري؟ It has to be a court of jurisdiction. In other words, the case has to be brought to that court and has to be properly in front of that court before the judge can say anything. إذا يجب أن تكون محكمة ذات اختصاص أن يتم الطعن بمسألة ضمن اختصاص تلك المحكمة أمامها if so then it has the right وبالتالي يكون لها الحق بذلك. And the third question is, what happens if the judge says that? And the answer is, it depends. If it's a trial judge, that decision will be binding on the parties to the court. نعم، أنا سألت سؤال إضافي، إذا قرر أحد القضاة عدم دستورية نص معين، هل ينسحب هذا الأمر إلى القضايا الأخرى أم فقط يعني يكون محددا بالخصوم بالإجازة؟ فقال إذا كانت هاي قاضي موضوع يعني هو ينظر قضية ضمن خصوم تكون مطبقة فقط على الخصوم أنفسهم. If it's an appellate court, it has broader applicability. نعم، ولكن إذا كانت محكمة استئناف يعني محكمة بدرجة استئنافية ممكن أن ينسحب التطبيق على يعني بشكل أوسع. نعم. أسباب اختلاف القوانين بين ولاية وأخرى. They are asking why are laws different between one state and another. Because the United States is not just one country, it's 50 different states that are all put together. نعم. هذا يرجع إلى تاريخ الولايات المتحدة الامريكية حيث أنها ليست دولة واحدة وإنما هي كانت 50 ولاية تم يعني إنشاء اتحاد فيما بينها. It's kind of like the European Commission. قريبة من الاتحاد الأوروبي نوعا ما. But we're been around a lot longer. ولكنهم أقدم بكثير من الاتحاد الأوروبي. الدول العربية. As a common law system, which of the courts are the lawmakers and how is this process overseen within the judicial system? This question was written in English, so I'll Thank you. يعني باعتباره النظام اللي هو القانون العام والانجلو ساكسوني اللي هو فيه يعني احترام للسوابق القضائيه. اي من القضايا يعني اي من المحاكم يعتبر قراراتها مبدا قانوني يجب اتباعه من قبل المحاكم الاخرى. السؤال هو اي محاكم وكيف يتم الرقابه على هذه العمليه. So most of the common law subjects, contracts, torts, property, معظم المواضيع المتعلقة بالقانون العام مثل العقود property. When you say property, all types of property or you mean real property? real property, الملكية العقارية and what is the third one? and torts. Torts, الفعل الضار. المواضيع اللي هي يتم سن او بالاحرى احترام السوابق القضائيه فيها هي يعني نقول 3 مواضيع هي العقود contracts, tort اللي هو القضايا اللي فيها فعل ضار و property يقصد فيها real property اللي هي الملكيه العقاريه. That is the subject of state courts. هاي كلها اختصاصها يعود لمحاكم الولايات. Which is one reason why states sometimes elect their judges.
ولهذا أحيانا يتم انتخاب القضاة بالنظام القضائي للولايات. Because they're making law. لأنهم يسنون القانون بأحكامهم. And that's also why the U.S. Supreme Court ولهذا فإن المحكمة العليا الأمريكية can't tell a state court what state law means. ولهذا لا يمكن أن تتدخل المحكمة العليا الأمريكية بتفسير قوانين الولايات. يعني لا يمكن أن تتدخل بحسن تطبيق أو بعناصر معينة من تطبيق قوانين الولايات. There's another question. How expensive is it to turn to the judicial system in the US or to go to court يمين؟ اللي كتب السؤال مش مكتوب اسمه. عم بسأل عن كلفة أهل الأستاذة. قصدك كلفة التقاضي نوعاً ما. عم تسأل الأستاذة يعني كم معدل كلفة القضية يعني. Do you have a range or I don't know what? It depends on which system you're going to. يعتمد على أي نظام قضائي تتجه إليه. If you are going to federal court, it's very expensive. إذا كنت تذهب إلى النظام الفيدرالي القضائي الفيدرالي فهو مكلف جدا. If you are going to state court, it can be much less expensive. أما إذا كنت تذهب إلى النظام القضائي في الولايات فهو أقل كلفة بكثير. And if you're going to an agency court, it can be even less expensive. وإذا كنت تلجأ إلى القضاء الإداري في الوكالات فهو أقل كلفة يعني حتى من الولايات. نعم. But in federal court, often cases cost millions of dollars to get paid to the lawyers. النظام القضائي الفيدرالي ممكن أن تصل كلفة القضايا إلى ملايين الدولارات يتم دفعها إلى المحامين يعني معظمها بتروح على تعب المحامين. قضية البنك العربي. Yeah, you're talking about mainly retainer and legal fees and Yes. not official court fees. Now, court fees are very low. Yeah. Lawyer fees are very expensive, Yeah. especially in federal رسوم المحاكم قليلة جدا جدا ولكن المكلف بالموضوع هي أجور المحامين. نعم. أسعار المحامين. نعم. So, okay, let's move to the next question. Ustaz Abdul Karim Awamlet. Since federal courts have no jurisdiction in matters related to interpretation of state laws, what exactly is the scope of the jurisdiction of federal courts? Can you tell us a little bit about that? عم بسأل عفوا let me translate it just please. عم بسأل إذا كانت القضاء الفيدرالي ليس له سلطة على يعني سلطة إملاء الأحكام على القضاء الولايات. فعم بسأل ما هو اختصاص القضاء الفيدرالي؟ فهلا بروفيسور اياد بيشرح لنا شو يعني نطاق اختصاص القضاء الفيدرالي. تفضل. So I teach an entire course on that question. نعم. هذا موضوع طويل جدا. But the easy answer is federal courts decide questions of laws created by Congress and the U.S. Constitution. يعني بشكل عام جدا 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 انه النظام الفيدرالي ينظر بالمسائل المتعلقه بالقوانين الفيدراليه والدستور الامريكي. And sometimes they can apply state court law if it's a case that's very expensive. It can get into federal court. So they don't create federal state law. They just apply the state law that the state courts have created. ومن الممكن عندما تنظر المحكمة الفيدرالية مسألة معينة أن تطبق قانون الولايات على تلك المسألة فقط كتطبيق بدون أن تتدخل. بس what do you mean? Why would they apply? I don't understand the. So for instance, federal courts don't create contract law. نعم، المحاكم الفيدرالية مثلا أحكامها لا تعتبر قانون يعني اللي هو الكومن لو القانون العام اللي له سوابق الذي يجب اتباعه للمحاكم الأخرى. ليس لها صلاحية أن تصدر أحكام تعتبر سوابق قضائية بمجال الكونتراكت لو اللي هو قانون العقود. But if you have a contract case worth more than $75,000, you can still have that case be heard in federal court. نعم، ولكن إذا لديك قضية تتعلق بمسألة عقدية قيمتها تزيد عن $75,000 يكون للمحكمة الفيدرالية صلاحية نظرها كنظر. نعم. فممكن أن تلجأ إلى المحكمة الفيدرالية وتحكم
خلص المحكمة الفيدرالية. And the federal court will try to do what the state court would do with the question. وتتبع يعني القانون في تلك الولاية and also the precedents in that case, yeah? And what do you mean they try to The precedent, I think it's precedent. Yes, precedent. They will read the precedent from the state court and apply it to the federal court. يعني حتى من ناحية التفسير بيمشوا على اللي موجود في هذيك الولاية، بيمشوا على قانون الولاية وبيمشوا على الثوابت القضائية اللي موجودة في هذيك الولاية، لا يتجاوزوها. نعم. في مداخلة نفس الموضوع؟ تفضل أستاذ. سؤال مكتوب يعني؟ حضرتك أهلا. وين الميكروفون والله؟ موجود عند الأستاذ هون على الطاولة. تعرفنا بحضرتك أستاذ؟ أستاذ عبد الكريم عوض. أهلا. Good evening. Yes. If I may, you mentioned earlier that federal courts have jurisdiction when it comes to Good evening. If I may, you mentioned earlier that federal courts have jurisdiction in matters related to the Constitution. In other words, constitutional rights. So what if the state laws or the application of the state laws actually violate these rights one way or another? Will we still apply the state laws the way the state courts would do? عم بسأل إنه أخبرتنا أن النظام القضائي الفيدرالي يعني مختص بما يتعلق بالدستور، فماذا إذا كانت قوانين الولايات فيها يعني خرق لتلك القواعد القانونية الموجودة بالدستور؟ هل يقوم النظام القضائي الفيدرالي يعني بأي شيء بهذا الخصوص؟ No, any state law that violates the federal constitution is unconstitutional and can't be applied. So لا تقوم المحكمة الفيدرالية بتطبيق أي نص قانوني من قوانين الولايات إذا كان ذلك يعني يمس بالنصوص القانونية الدستورية الفيدرالية. The Constitution is supreme to all other laws. يسمو على كافة القوانين الأخرى. أنت is your question برضو إنه كان مثلا state citizens go to the Supreme Court in relation to this specific law مثلا كمان أنت عم تسأل برضو إنه مش بس المسألة كتطبيق، أنت عم تسأل هل ممكن طعن بدستوريته أمام المحاكم الفيدرالية؟ Yeah, please. I've seen a documentary called Making a Murder about Stephen Avery and Brandon Massey. I'm pretty sure you're familiar with that. So the final judgment of the state court was appealed at the federal court. And the district attorney of the state court mentioned many times that the federal court has no jurisdiction over this matter and that matter. That is why I was asking. Yes, remember the only court that has jurisdiction over both state courts and federal courts is the U.S. Supreme Court. So if you are in state court and you think your rights have been violated, you have to appeal through the state court system, and then you can decide if to go up to the United States Supreme Court. You can't jump straight to a lower federal court because they have no jurisdiction. Only the U.S. Supreme Court can hear cases from state courts. Okay. Excellent. So المحكمة العليا الأمريكية هي المحكمة التي يعني تسمو على كافة المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات. فممكن لشخص يعني ينظر مسألة قضائية يعني هو خصم فيها أمام محاكم الولايات بعد أن يمر بمراحل الاستئناف في النظام القضائي في تلك الولاية أن يطعن أمام المحكمة العليا الأمريكية. يعني وبالتالي ممكن يعني so if the Supreme Court saw that the state law is unconstitutional it will say that. Yes. وتحكم عندها المحكمة العليا الأمريكية بعدم دستورية قانون الولاية إذا وصلت المسألة إليها. نعم. So instead of the states being like a game of rock, paper, scissors, should it not be better for the United States to set rules in order to have the justice between the U.S. citizens, since the federal courts have high jurisdiction and state courts have a more of a biased way of appointing judges? Should it not have a more of uniform laws in accordance to each of the three judicial systems?
بس عم بسال انه ليش هذا التخبط يعني؟ ليش في كل ولايه يعني نظام مختلف؟ ليش بيكون في انظمه موحده بين الثلاث انظمه، النظام الفدرالي والولايات والقضائي، وليش يصير في تعيين قضاء؟ I think this is similar to what you have. Yeah, please. No way of picking judges is perfect. لا يوجد يعني طريقة مثلى لاختيار القضاة. If you pick judges and give them life tenure, they become very powerful. إذا كانت خدمتهم بالمنصب مدى الحياة يصبحوا ذوي نفوذ كبير جدا جدا جدا. If instead you have elections, you worry that they're biased. وكذلك إذا كان في انتخابات تقلق من انحيازهم أو عدم حيادية. Neither way is perfect. نعم. وبالتالي يعني that's why you cannot have uniform rules. يعني ما في اتفاق على نظام واحد عشان حتى يصير في توحيد. So what we decided in the United States was, if you don't like how your state is doing it, you can move and go to a different state. إذا لم يعجبك قوانين ولايتك أو طريقة ولايتك، انتقل إلى ولاية أخرى. أنت لست شجرة. أستاذ مصطفى الرفاعي طالب قانون سنة ثالثة. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. As it's mentioned that the judges are nominated by the President and confirmed by the Senate, how can you make sure that these judges are not influenced by a certain political view or background of the President who nominated them? يا بس أحكي بالعربي. بما إنه قضاة الفدراليين يتم تزكيتهم أو التنسيب بأسمائهم من الرئيس وتأكيد تعيينهم من المجلس من الكونغرس من السنة مجلس الشيوخ، كيف يمكن أن تضمن حياديتهم وعدم انحيازهم للرئيس الذي عينهم؟ So the reason that the Constitution says the President nominates and the Senate confirms is to check the President from picking people that are too favorable to the President. The Senate has a role to stop the President if they don't like the President's nomination. هذا دور مجلس الشيوخ السنة بأن لا يقبل تعيين القضاء الذين يسميهم الرئيس إذا رأوا أنه في انحياز كامل من أولئك القضاء بذلك الرئيس. Now, but you know Trump, he appointed a judge just I don't know 2 or 3 weeks before he left. Yes. And the abortion decision came in favor of Trump's views because of that. Yes, I mean, that's true, but the Senate approved, this is Justice Barrett, the Senate approved Justice Barrett's nomination. Yeah, but they did not block her. They did not block her. Yeah. عم بقول رئيس ترامب الحكم اللي اجى قبل فتره من المحكمه العليا اللي هو بمنع الاجهاض كان لانه رئيس ترامب عين قاضيه موافقه ل يعني وجهات نظر يعني ضد الاجهاض. فيعني هو سؤالك استاذ موجود 100% من ناحيه. اوكي. I think we're done with these questions. بس بدي اذكركم في اوراق حضور اذا بتحبوا تعبوا لنا اياها خصوصا رقم التليفون عشان ان شاء الله اذا بعدين عقدنا يعني فعاليات تعليم مستمر باللغه الانجليزيه اللي مهتم انه يخبرنا عشان نخبره بليز. الاوراق موجودين اوراق التعليم مع استاذ. تفضل. How long does it take to issue a decision in cases in general, especially in civil cases? If you can tell us more. And what is the... It depends. Sometimes very fast, sometimes very, very slow. أحيانا يكون سريع جدا وأحيانا بطيء جدا. قديش مدة? What is the... So we had a case last year that was argued about a year ago, and we're still waiting for a decision. This is surprising for you. يعني إحنا السنة الماضية يعني نظرنا قضية ولهلا ما طلع فيها قرار. تصور من السنة الماضية. تصور. 1 year is a long time in the United States. سنة واحدة وقت طويل جدا بالولايات المتحدة.
microphone. There's a question about jury system. How are the jury elected? كيف يتم انتخاب هيئة المحلفين في القضايا؟ The jury is not elected. The jury is selected among ordinary citizens. لا يتم انتخاب هيئة المحلفين وإنما يتم اختيارهم من مواطنين عاديين. And they pick regular people who are not lawyers to decide whether someone's innocent or guilty. ويتم يعني أشخاص آخرين بشرط أنهم ما يكونوا محامين لإصدار القرار بأنه هذا الشخص مذنب أو غير مذنب. How are they picked? Randomly. بشكل عشوائي جدا. نعم. And then there's a screening process where you can eliminate some of the people picked. Yes. So what they will do is they will call everybody who's been selected to the courtroom, and then the lawyers will ask them questions to see whether they're biased or not. And if they're not biased, then they can sit on the case. بعد أن يتم اختيارهم بشكل عشوائي، اللي تم اختيارهم بشكل عشوائي يتم مقابلتهم من قبل محامي الخصوم، محامي القضية، ومن يعتقد أنه لديه تحيز معين يتم إقصاؤه عن يعني هيئة المحلفين المتعلقة بتلك القضية. أستاذة وصلك المايك تفضلي. أنا القاضي فرحي عضيبات، بدي أحكي على مسألة يعني أمد التقاضي. نعم. عندهم السيستم مختلف تماماً، عندهم بيصير تبادل اللوائح، إجراء الخبرة، سماع الشهود، هذا كله قبل ما نوصل للمحكمة. بس توصل للمحكمة بنبلش نعد، فأنت ممكن تسجل القضية تقعد سنوات لحد ما تاخذ موعد في المحكمة. فنظر القضية للقاضي بيكون بس بعد ما يكونوا هم بدهم يحددوا أسماء الشهود اللي هم ما اتفقوا عليها وعلى إنه ياخذوا إفاداتهم اللي سمعوها قبل، أو إنهم يعني يسمعوا وتصير الجوري بعدين يصير القضاء. ففعليا ممكن المحاكمة تقعد لحد ما تسجل القضية سنين، بس لما توصل المحكمة تخلص ب3 أيام. فالنظام مختلف تماما عنا، فإحنا ما بنقدر نقيس أمد التقاضي في الأردن على أمد التقاضي في الولايات المتحدة الأمريكية. ممتاز. She is asking, she's saying that you're saying that 1 year is a very long time in the United States. Yes. But she's saying that actually a lot of the time is not calculated because it is in pre-trial phase. Okay, so can you give us, can you talk about this a little bit longer? She's saying that it may take years in pre-trial phase and then 3 days in court hearings of the trial. Yes. So it depends how complex the case is. يعتمد على تعقيد القضية. If it's a really big civil case, إذا كانت قضية مدنية كبيرة, then it can take multiple years. نعم ممكن أن تأخذ سنوات عديدة. نعم. But most criminal cases are fast. ولكن معظم القضايا الجزائية سريعة جدا. fast سريعة. And most civil cases that aren't very expensive are also pretty fast. ومعظم القضايا الحقوقية التي لا تتعلق بمبالغ مالية كبيرة تكون سريعة جدا أيضا. نعم. So most the expensive cases are the cases which may take years, you know. Yes. Yeah. But what is there, is there an average for how long does it take for a civil case, a simple civil case, for a simple criminal case? Oh, a simple criminal case should be resolved in less than 2 years. Yeah, أقل من سنة لقضية جزائية بسيطة. A simple civil case without much discovery also can be resolved within a year. برضه القضية المدنية ممكن أن يتم الوصول إلى قرار خلال سنة إذا ما كان مرحلة اللي هي تبادل البينات والشهود وإلى آخره اللي بيسموها discovery phase إذا ما كانت طويلة. In federal court it takes longer because the cases are more complicated. وبالمحاكم الفدرالية تأخذ وقت أكبر من هيك لأنه القضايا الفدرالية عادة تكون معقدة بشكل أكبر. نعم. Does anyone have any more questions? Thank you. Sorry. Okay. There's a question. Do the American people feel that the judiciary are just? Do they feel that it gives them justice? Are there any cases of bribery? Very, very, very few cases of bribery. قضايا قليلة جدا جدا جدا. And bribery طبعا هي الرشوة. Yeah, I mean that's very, very scandalous in the United States and serious punishment.
يعني تعتبر فضيحة كبرى جدا جدا ولها عقاب كبير جدا. Of the three branches of the federal government, the judiciary's public approval ratings are always higher than Congress and the President. Can you repeat that? In the three branches of the federal government, the judiciary is always more favorably viewed than the أكثر others. رضا ما بين يعني إذا قام الشعب الأمريكي بتقييم السلطات الثلاث الفدرالية الثلاث اللي هي السلطة القضائية التنفيذية والتشريعية، السلطة القضائية هي من تحصل على أعلى قبول، يعني دائما هي تحصل على أكبر قدر من القبول والرضا يعني، فدليل هذا إنه في شعور بالعدالة. نعم. What are the legislative stages of promulgation of laws in the United States? ما هي المراحل؟ هاي الأستاذة عبادة الوردات، أستاذة أو أستاذ، أهلا وسهلا، أستاذة عبادة أهلا وسهلا. ما هي المراحل التشريعية لسن القوانين؟ نعم، في الولايات المتحدة الأمريكية. That's another very complicated question. سؤال معقد. There's entire classes all about that question. يعطي دروس يعني But basically, somebody in Congress will propose a law, and then it will go through one house of Congress, and then the other house of Congress, if they like it, will do the same thing. And if both the Senate and the House of Representatives approve of the law, they'll both pass it. It'll then go to the president who decides whether to veto it. ممكن أن يتم الاقتراح من أحد أعضاء المجلس الشيوخ. So it's the Congress, the Senate, and the House of Representatives. طبعا مجلس الشيوخ الكونغرس هو يتكون من مجلسين طبعا، مجلس الشيوخ اللي هو السنت ومجلس النواب اللي هو House of Representatives. فيعتمد من أين أتى الاقتراح، من أعضاء من أي عضو من أي من المجلسين، يتم نظر القانون بداية بذلك المجلس، وعندما يوافق عليه يعرض على المجلس الآخر، وإذا حصل على موافقة المجلسين عندها يتم رفعه إلى الرئيس. The president, he has the right to veto the law, but he usually does not veto it. The president usually doesn't veto, Yeah. and if the president does veto, if Congress has a supermajority, they can override the veto. نعم، قريب شوية من نظامنا، يعني يكون للرئيس حق المصادقة على ذلك القانون، ولكن لديه أيضا حق رفض القانون إذا تم رفضه وحصل على super majority. Super is 75%. 2/3. 70 يعني 66. إذا رفضوا الرئيس وحصل على موافقة 66% في المجلس يتم إقرار القانون رغم معارضة الرئيس. نعم. أوكي، بليز تفضل أستاذ. إحنا يلا تفضل أستاذ. Okay, on behalf of everybody here, I'd like to thank Mr. Marraqi, third year law student. أهلا وسهلا. This question is related to your academic background. I'd like to ask about the international private law and how is it being taught in the lawyer's journey or in the universities, or are there a lot of lawyers who practice this field or are in this field particularly? Okay. Is the question clear, or do you want more clarification? What do you mean exactly by international private law? Yeah, are you talking about arbitration? Applicable law. هو قانون دولي خاص، أنت قصدك على تنازع القوانين يعني؟ يعني the conflict of laws between يعني American laws and other countries' laws. أوكي، عم بسأل الأستاذ عن تنازع القوانين، عن القانون الدولي الخاص، يسأل عن يعني كم الممارسة بين المحامين الأمريكيين بهذا الموضوع. Is the question clear? So international private law that deals with conflict of laws between nations. Yeah. So do you have practice for that? Can you tell us more about it? Okay, I'll try. That specific field of conflict of laws is not, it's very specialized. So if that's what you want to practice, find someone who does that and get to know them, because there's no easy way to get into that field.
يعتبر الحق المتخصص جدا بالممارسة القانونية، وينصح بأن يتعرف إلى محامين يمارسون هذا النطاق الضيق يعني من القانون. If you want to do international arbitration, there are more opportunities. نعم، أما التحكيم الدولي هناك فرص أكبر يعني بكثير. نعم. نعم. شكرا أستاذ. شكرا لكم جميعا على هذه المحاضرة والسيمينار الرائع. إن شاء الله في بعض الملاحظات اجتنا عن الرغبة بعقد ندوات عن قانون الهجرة وبعض القوانين. إن شاء الله نفسرها ولا يهمني. إن شاء الله يعني بيكون في مجالات مستقبلية. وفي ختام هذه المحاضرة بشكركم جميعا، بشكر السيد ايرون على محاضرته القضائية جدا. شكرا للاستاذ محسن، شكرا لكم على جهودكم، شكرا للجميع. ان شاء الله نلتقيكم في نشاطات قادمه. الله يعطيكم الف عافيه جميعا. شكرا.